like what you're saying concerning the friendship aspect, that hii point ilifika that umse alikuwa anaenda mazishi but yeye anapatiana something and then yeye anajitoa. Pesa tangulini shei chimba kaburi. Ama ikapika. Ama wazee. Like, okay, I don't know for other community, but I know for Kambas. Yes. They have that in Itangwas dream. Okay, I don't want to translate it from Kamba to Kiswahili or Kizungu. But the community comes together. They cook. They eat. They plan. Okay. And then they even look for people when you wanna chimba. Kaburi. Okay. And then they will leave after mwili meteremusha. That's the next day. So imagine ukileta do, hizo vitu zote zinafanywa na yes umeleta pesa, but they sitting down and reasoning together. Hapa ndo Isaiah inakuja 118 and reason together. Though sasa hapo ndo wanakaa chini, they reason together. Okay. They plan the budget. And that's what utasikia watu ushago wamesema tutanunua sanduku na chakula yenye watu watakuja kukula. Hapo ndo pesa inatokeanga because they have sat down, they have planned. Waambia pia mahema msinini. So nyinyi mtatafuta gari na nguo za bibi na watoto, ama kama ni bibi bwana na hizo vitu zote. Hizo zingine nyinyi mjisimamie, si tunasimamia hizi. And if there was medical bill, ni watu wa Nairobi mfanya nini? Sort out. And that is, so imagine you bringing just money and going. I see what you're saying, and it's a picture where I see watu wengi wanaweza sema that it's true friendship, because even remember our grandparents, our mothers wamegrow in a way where waligrow in a community. Hizi ndio wasa wamejifungia. Saa hizi mtu anaishi insurance. Kila mtu anataka kujifungia. It doesn't make sense because if you take insurance, what do you do for your people when you wanabaki? Atapiga nduru mwizi amekuja na watu wamwambia insurance ikutolewa mwizi. And then also kuna msana anaweza sema kama saa hizi unajua umeingia insurance, but watu insurance wanaweza kuja hapa mbio. Aki wasinimeze, but I hope you are I just had to use that example. Yeah, I'm not saying it is bad. Yes. But look at it, even if you're in umechukua insurance, yes, make sure you participate in the community. Very true. Hata kama umejiensure so that when you pass, familia yako isisumbuke, allow the community, that is the pride of the community, to bury you. Wow. And also so that you don't separate your family, yes, in case anything happens. Ukipiga nduru Mike, nani wanakuja before hata polisi wafike? So imagine now unakanga vibaya hadi na kiateka hata wochi msalimiange. Utapiga nduru na kuna mse atakuja. Very true. So very true. As much as we are doing this, I'm not saying it is bad, yes, but make sure you are in good terms with the community. I can tell you Wakamba na community, it's something wako hivi. Kwa sababu hata msichana akikuja kulipiwa okay, naitwa Ndeo. Akilipiwa Ndeo Friday, Saturday the community with an NT. Yes. Lazima community kuje wakule proper. Okay. Wakuje wakule. But imagine you don't have a good relationship with the community. Ni nani utakuja kukula? Yeah. No one will come. And I think pia let me come onto this space. Najua nimeingia sana into my life. Acha niingie tu kidogo tu. Ukienda Rurashio, nakumbuka nilikuwa na list, nikaulizwa kwani una mabeshte tu wawili? Oh God. Kwani una mabeshte? Nikasema by the way, sijui ni kwa nini the events of life tell you your friends. Yeah. Unapata either kama okay, najua wanaume wengi wafanyi birthdays, but ikikamturu ratio, umeshapangia, so unaona list, unaambia hebu ongeza mabeshte zako, unaongeza Johnny, unaongeza Mitch, unaongeza mwingine, unasema by the way ni hao, kwa sababu hao ndio wasetu watatoboka, au wengine watakuwa na kuangalia like ni aje. By the way, hiyo siku tulikuwa tumevaa vitenge zinafanana. Please, we will one day we'll show you those photos. One day we will wear the outfit. Tutavaa hapa ndio ikue prove kwa sababu tulikuwa actually what sawa. It is well. It is well. So unapata even for that period ilinifunza that you also have to search out and ask yourself, nina wase naweza tegemea. The same way ulizio swali, tulizio the same question. Do you have friends who can come to your rescue when
things are thick. Actually unanikumbusha, sorry to cut you short. Eve aliulizwa uko na mabeshte watakuja kusaidia kupakua chakula. Aliambia aunti yake, don't even worry, wako. Watafanya kazi na wanawe mikono as if they have not done it. So even when we were coming, we knew what we were doing. And for us, we didn't even feel it is anything, because you know and you've been there. The same way with my graduation, karibu niambia hivi, manze hivi utalala wapi leo na venye umechoka. And she didn't even like feel like there is any issue. And that is how friendship is. People were asking us, how have we managed kuka campus na nje? Sorry guys, we are not ready to talk that story today. We will discuss. Actually, somebody reached out to ask me that question. And I thought this is somebody who knows us. Mume manage aje, because online family hawatujui hivyo. How like from campus, mume toka campus, mume kaa miaka kadhaa nje, but you still, there's consistency of friendship. And I was like, one day we will sit you down and we'll give you a history that we almost fought someday. Na siku tulikuwa tupigane. Mnaona tunacheka hivi, kuna siku tulikuwa tupigane. So this topic, by the way, it is so live to us. Maybe there's something also we need to venture outside kidogo, Julie. Say, if someone can come to you in your thickest and thinnest, then inamaanisha kuna time mlilia naye na mli struggle naye. Do you think also, even as we are talking together, Neza also add this question of, do you think that lazima nyote mwingi in the mud? Like ujue every detail concerning this person, that you know them so much that if anyone speaks anything about them, unasema hapana. Unamjua too much for you to tell me that they can do this. 100%. May I say yes. You need to go to that. Like, I think there's a day to make a change kolizana bethe. Hebu nipe history yako kwa mtoi. And then tukapita mahali nikasikia msee ananiambia, nilikuwa nasoma hapa, niko like, okay. Sitawaambia leo ni wapi tulienda akasema hivyo. But it's very necessary to know it so that ujue umse anatoka wapi, ako wapi, na tunaenda wapi. Because if you don't get to know the history of this person, you will trigger things. Yeah, true. Utakuwa unamkanyaga and then kumbe kumkanyaga anakumbuka something una trigger kitu ashafanyiwa. And then inakam venye haifai kukua. I think friendship also allows us to be vulnerable to each other. Vulnerability. Wow. And somebody said, where there's love, there's vulnerability. Genuine love. Unajua kuna love ya kujifanya. Napenda kwa msi anatupatia kitu pale, anatulishiaga tu kiumza kikam. But I know. Endelea. Ukijifanya, by the way, it's with time itajulikana. And I always say, even for the married people, utajua tu ukweli kama mtu alikuwa anakupenda. Because challenges will come. And somebody told me, if it is not tested, it is not worth it. Wow. I was like, where? Nikameburudia tena. If it is not tested, it is not worth it. If friendship, like, bro kama yetu haingetestiwa, hatungekuwa hapa. Wow. If we are talking, like James, John, and Peter, it was tested. Very, very. How many times have they been attacked by the Pharisees? Wangesema kitu banze, by the way. Mbona tunakufuata? Na pia si tuko na life yetu. By the way, tupata tuko na life. By the way, mbona tunakufuata? And even when Jesus died, they could have said no. And gone to their usual ways. No, but they remained at the upper room, praying, fellowshipping together, wanatiana moyo. You can imagine the first encounter ya Yesu. Thomas was not there. Na by the hapo ndo unasikia story ya Thomas mara ya pili, ndio? Apart from kusikia the list. Yeah, true. And the one who replaced Judas. But these three, hakuna mahali Yesu alikuwa anaenda, they are not being mentioned. Then it means there is something that these three saw in Jesus and Jesus saw in them. Meaning all these four were vulnerable to each other. And somebody would say, Jesus? There are times Jesus alikuwa amechoka. Yeah. Na alikuwa anaenda kulala. These three knew Jesus amechoka.
mbona hao wengine hawakuwa najua? I think umeuliza swali lingine like why did these others not know on that aspect? I think in order also to be a genuine friend, you need also to come through and just pull out yourself. Utoe mambo yako. Unaona? I think they najaribu kutumia another language, yeah. It's like they gave it all without wanting to know if atafikiria mbaya. Kama saizi vile alikata ule alisema mimi naweza fanya kitu yote Jesus. Always he die. Aje. But no one else could say that. And yeah, I think vile unaguzia on that. And again, ukiangalia story ya watu watatu, I think people haven't researched about these 3 people, the disciples. Kwa sababu ni heavy. Ni heavy. Ni heavy kwa sababu wakati Yesu amelala nini, it is only Peter who is saying, if truly you are the son, if you are the what you are saying, tell me to come. Niambie nikuje. Unawezaje tembea kwa maji ni utembee peke yako? Aje. Niite nikuje. True. And naambia come. That shows level of trust. Very true. Trust. And there are qualities of friendship. Wow. Qualities of friendship. Yes. Bedhe tusicheke alafu pale I'm like we are talking lakini ninakoga tu saa zote niko tu hivi. Sijui utarusha kisu saa ngapi. Unaana jicho moja ufanya hivi. Somebody told me yes. Yeye analalanga na kisu chini ya pillow. Where? Kamanza kwa nini akaniambia because I don't know anytime my husband can do that. Where? That shows that marriage doesn't even have trust. For you to ndo so that alafu nalala na jicho moja nimefunga ingine. I'm like, what kind of life is that? Wow. And that is how many friends wako. Ajua in that aspect of trust, do you think okay, maybe let me not ask the question, let me just respond to it in terms of trust. Kuna wale wanasemaga it's built. Yeah. Kuna wale wanasemaga trust you earn it. And sana when you're going kwanza ukienda rorashio, hiyo ndo trust ina build yago hapo. Do you really can we trust you with another human being? Kwanza wazazi wa msichana wacha tu. That's a different thing altogether. And somebody said test comes before trust. And the test is heavy. It's rahisi. Mimi unaweza pitishwa kitu mpaka uko like I didn't sign up for this by the way. Ndio give up tuone kama if you're giving up genuinely or giving up just unanikumbusha we were having a topic today and it was heavy, and friendship has its own quality. Yes, true. Then there's vulnerability, there's trust, there's forgiveness. Jesus had to forgive Peter juu ya kumdeny. Wow. But I'm looking at these 4 people. Bado mimi narudi kwa watu 4 who can tell you don't have faith, use mine. Because clearly our soul walikuwa naambia watu 4 walikuwa naambia umse you don't have faith, use ours. Or don't even sisumbuke na kutumia faith, wacha si tutumie yetu, tutakufikisha kwa Yesu. Okay, mini nice story. We can agree to disagree or agree to agree. I know imesema ile statement that and Jesus saw their faith. For a long time, there are 2 issues that people discuss about. They discuss, is it the faith of the 4 or the faith of the 5? Well, for me, I can say, zote ziko sawa. Okay. Reason being, this guy, and I'll use this, manze kuwa mgonjwa atakuomba umbali. Sitonge tu kweli. Ushaumwa na kichwa alafu naanza kuambiwa na mtu situambe, kwanza ni thanks. Toka hapa. Wewe hata unaweza chukua kitu tugonge umse. So I can agree. Yes. Anaweza kuwa alikuwa na faith, but also anaweza kuwa it wasn't that true. So he had to lean on the help of
the four The people. 4 people. Because tuongee tu ukweli, uko hata na shida, unatafuta do, unakumbuka kuomba kwanza, unakuanga like, oh God, now how am I coming out of this? Hivi ndo tunakumbukaga wale mabeshti wameomoka ati ani God umebless ule mse, leo lazima unibless leo, lazima tu come through. Na unaenda ukiambia siuome unasema mimi nilishaomba jana, so and jana somebody imetosha. said you better pray when things are good, because those prayers will push you when things are bad, because at that time when you don't feel like it. Nilikuja kujua hiyo kitu ni ukweli, kwa sababu kuna time hiyo kuomba ulikuwa unaionea view sasa. Manzeto na bwana mtu uombe kwanza, uko like, are you serious? Unajaribu kutafuta bundles haiko. But me, I can agree with the two scenarios. Perspective, perspective, because anaweza kuwa alikuwa na faith but not that strong that he needed to lean on the 4 and combining yake na yao wengine yenye iko sawa, ilileta kitu strong, build up kitu strong. Or anaweza kuwa hakukuwa na hiyo strength, hata hiyo faith, like alikuwa maybe ame give up. Yes. And hata maybe hata kiteremshwa, maybe hakuwa anajua hata anapelekwa wapi. But then amjai picture hiyo scenario, probably hata yajua alikuwa anapelekwa wapi. Alikuwa anajua anaenda kwa Yesu, na kwa Yesu alipata mlango imejaa. And then also another scenario could be labda ndio aliwaambia mimi nataka kwenda huko na Jesus, so nyinyi mnaonaje? Atuende. Hata mimi napiga hesabu, unajua interesting, unakoga na wale friends wanakuambia gacha ujinga. Wewe utembei, hakuna kitu na utembei, unaona? So by the way, kuna wase ukua tu. And in every friendship we can agree that even for this friendship it wasn't perfect. Yes. Unaona? Maybe walikuwa wametoka club. Unaona? Wakasema si ndo tuone Jesus, hatuwezi kuwa soba. Ile kitu tunaenda kufanya hatuwezi kuwa soba, so lazima we do. Na pia kuna ile design ya Ase knew that if Jesus had done this, maybe it's just one person from those 4, alisema jo mimi nimeona healing hapa, wacha tuende. Kuna kitu also I want to guzia kidogo. Nani huyo anafikiriaga afungue roof ya msee? Anajua kuna authorities, but unaweza fungua roof ya msee ndio ufikie what you want. Vile tulisema that the kingdom of God suffereth violence and the violence shall take it by force. Actually, hapo sasa tunaweza sema that one was a violent one. Yes. If that one was a violent, never heard of. Unaimagine mpaka Yesu those were mountain shakers. Very true. Jesus was preaching, yes, and then anabaki. I think hata ya kwanza libaki. Okay. Asi wanaweza bomo. Hapo unajua napiga hesabu. Yes, wanasemaga ilikuwa thatched and stuff, but even kubomoa roof that imetengenezwa from the top ni kazi. So these guys were determined so much that ulikuwa unaniambia behind the scenes that love ya Jonathan na David. If it is that love, then inamaanisha wanaume tunaweza pendana. So tunaweza pendana. That is another. Please tune in for that topic. Na pia sijui ni kwa nini mademu wanasemaga wana trust wanaume sana. Okay, I can tell you, unlike Paul's. Attract. Like Paul's. But Jonathan and David, they are also proving another thing that like Paul's can like each other. Very much, deeply. Kwanza walisema their love was if those people were couple, tungekuwa tunawatumia them couples. Kwa sababu okay. Wacha nisingie hiyo topic side. Wacha tusingie hiyo topic side. But I'm looking at it for these 4. Yes. Can we say yes, you can have genuine friends? Yes. Me, I believe you can have 100% genuine friends. Then it means it is also work. By the way, it's work. Hapo hatuwezi danganyana, cause remember vile tulikuwa tumesema before, kuna hii point ya utaona ujinga wangu na mimi nitaona zako. Utaona my fallout, ile design ya nimefika mwisho. Kuna time tutakosana. So you will see all these things, and all these things inamaanisha that you have to overlook some other things. You've given me your point ni heavy. You're also saying that
hii shida kama hii ikitokea, Yes. we need to look back. Tushapatana na shida kai. Yes. Do we have a track record if that when such challenge came, what did we do? Can we take it as a reference to jiambiane, by the way, Buddha, tuachane na ujinga. Imefanyika, umenikosea, nimekukosea, I am sorry. Sasa we have a bigger vision. Yes, true. Then that it means friendship has to have a vision. Very true. Let me give you a case in point. Yeah? Look in point of marriage. Wasi wanako courtship. In the process of courtship, kuna tu vitu twingine unaonaga kwa your ex. Unaona umse ako nayo. Unaona umse na behave kidogo tu ka behavior fulani kana ka ex. Unaona? Sasa the issue is kama hauna template ya kusema huwezi kuwa kama usi yeye. Then utaanza kusema sitaki. Wewe unapata ikifika rasho mnalipana alafu after that unasema acha na umse. Unaona? And that is a good example where ina show that we have to balance even inside marriage. Kuna mse anaonaga na hii tabia nilionaga na mse fulani tuliachana. Let me give an example. Na istaki singilia ti watu na pia it's out of respect to everyone. Kuna mse amepitia abuse. And when you're abused, you will tend, ukiona kitu ingine inafanyika na through another man, if you remarry, unaanza kusema in red line. But you don't know umse ana the same flaws lakini anaweza handle in a different way. Like everyone gets angry. Bible imesema get angry but let not anger lead you to sin. So everyone gets angry and vile watu wata respond ita depend a lot. The same way in friendship. Tuta get angry in different ways na ukioneo template ya tuna vision flani. Our friendship ina make sure that we are growing one another. We are building each other. In the process of building each other, inamaanisha that uchaona mjengo simiti zote zini level. Ati kila ground tu ni level. Unaona? Hata kesho utapata ingine ni ya white, ingine ama utapata stairs imeachana pali. Because in the human standard, hatuwezi kuwa na 100. Unaona? Hata vile nimesema you can have 100% friendship or you can work together. Kuna ile tunasukuma tuseme inaweza work. Unaona? But what I know is mse kukosea once or twice doesn't give us the authority to say they are bad. True. Kama unaweza sema authority atumse ni mbaya, then utasema basi grace si poa. Kwa sababu God alitu forgive so much that kama unaweza eka story mob, then hata kwanza watu wanaendanga na ingine worse before God. You're like, wow. But atusemi atukatai kuna some red lines. Please. Sasa ikishafika mahali mtu anakustabia kwanza, kwa tu mreferani. Ati niaje mimi nalaga tu na injora hapo wakitanda. Okay. Na kuaga na kagan fulani pale haina shida lakini for what sense? But again you also be like utaconsider mtu mwingine anakaa mwingine yuko comfortable na gun kuko hapo. Then you'll all have to come to an agreement. But I always say let the word be the baseline for everything. Let it be the foundation. If kama wase wanaweza beba msave, yani mimi hivi wambebe vizuri wamlete hadi kwa Yesu and they believe that watatoka hapo wote wanatembea. Like I think walikuwa memiss kutembea na umse, walikuwa wamechoka na kujenga tu kumwona hopeless in that bed. Hopeless yani ako tu in that they miss that friendship. Si hata hivyo walikuwa nasikia vibaya kuomboleza every time. Ati ukisikia mse ametaja uko like you boy utamsaidiaje? So kuomboleza natakanga tu mwezi and then by the way cause it's tiresome. Cause imagine wameitwa place unaona vile watu hiyo kuwa na wase wengi alafu anasikia ameitwa birthday alafu unaambia usiende. Unaona? So even wangetaka hata kwenda swimo but wako na mse na wezi muacha. And then because if people now move on na wanakuacha pia na hiyo it feels, I always say beba nini. If it means dragging that person, drag that person. But also unajua pia unaweza drag mtu lakini utamlazimisha ameze maji. You can force it on the mouth. And then I think there's also the limit.
Yes. and yes. the boundary. Yes. Ikifika hapa by the way bro ama sis, hey, we, adios, peace, Now, yeah. all the best. Umeongea kuhusu boundaries and boundaries ni interesting. Kwanza sana sana ukiwa na, if you're a guy, you're married and you have lady friends. Nakwambia bro, Aha. ni ngumu kukupigia si I always say as much as we are all friends, Yes. hey, calling you past 10 manze, It's a different thing. Ebu kidogo tu kidogo. Yes. Umeanzisha tena? Tuendelee tu. Oh. Sawa. So, acha nianze hapo. In 3, 2, 1. So there are those times where you're married, you have lady friends, and you're trying to balance in between. Na unapata hapo ukisema kwanza unapigiwa na ati wife amekupigia, sasa uko wapi? Nina best yangu fulani. Nani? Njoki. Saa ngapi? saa 4:30. Haina shida tu. Hata ni story tunamalizia alafu na kam. Na amesha hata nipikia but na hey. So boundaries really matter. Yeah. Unaona? Even when people are not married, kuna hiyo boundaries ya hawezi niambia tibesha yako ataingia tu vile anataka kwa hao yako afanye vile anataka. Unaona? Twako sana. And unapata at this juncture najua it's tutaendelea na hii topic mostly. And for me na feel the friends that I have tumekuwa nao on one basis. Naona tumelia pamoja, naona tumefanya job zingine pamoja za ujinga lakini tumevumilia. Tumelipwa vibaya tukifanya hizi jobs lakini tumesema hata naona. Another thing is kuna time tulipoteleana but come back, come back in full force. Tukusema ati kwa sababu tulipoteleana wacha to take it slow. We'll take it full force kwa sababu tulijua where we are going is bigger. The vision. And interesting part is every vision kila mtu alikuwa anasema is something that also we had planned for. So unapata everything God nilikuwa nasema it's like God had ways. Even though kulikuwa na issues za zile come, still God had ways. Yes. True. Guys, sisi tunaweza kaa hapa almost at the whole day, but we need to wrap it up. I hope it's been an amazing topic. You're also learning as we are learning. Your part in short words? Wow, ile nasema ni that let's make sure that if you are a friend, be a friend who is a blessing to others. Usikue mzigo. Wow. I don't think I can even add anything on that one. It's just too perfect, too amazing. But I'll say this as we wrap it up. Friendship, it's not just about money. It's about being vulnerable to each other and learning from each other and growing. Not just physical, emotional, and also spiritual. So God bless you. Thank you so much. Thank you for watching us and also for subscribing. Please keep it up. You're really encouraging us. So God bless you. Let's do this. Adios.